All right. So we have been going through the introduction to this course. Let's continue from where we had been in the last class. So what is an algorithm? তো আমাদের যেটা হচ্ছে যে algorithm is a sequence of computation. আমরা different types of definition দেখে এসেছি. Sequence of computational steps that solves well-specified computational problem. So, as a matter of fact, we have two things in the algorithms. While we design or while we define algorithms, we have two things to be considered. One is the correctness, another one is efficiency, of course. So an algorithm is said to be correct if for every input instance it halts with the correct output, right? So আমরা যেটা গত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম যে অ্যালগরিদম যখন আমি ডিজাইন করি তার আগে আমি ইনপুট টাইপ আউটপুট টাইপ এটা নিয়ে আমার কনফার্ম থাকতে হয় যে আমি কি ধরনের ইনপুট দিচ্ছি এবং কি ধরনের আউটপুট এক্সপেক্ট করছি এবং তারপর আমি গিয়ে দেখি যে সেটা হয় কিনা, রাইট? So for every input instance, if the algorithm halts with the correct output, then we say that this algorithm is correct. On the other hand, an incorrect algorithm may not halt at all on some input instances, or it might halt with other than the desired output. এখন আমরা একটা অ্যাডিশনের বা একটা সামেশনের অ্যালগরিদম ডিজাইন করলাম যেখানে আমরা বলছি যে টু পজিটিভ ইন্টিজার্সকে যদি ইনপুট হিসেবে দেই তাহলে এটা একটা আরেকটা পজিটিভ ইন্টিজারকে রিটার্ন করবে। নাও আমরা 1 + 1 দিয়ে দেখলাম, ইট রিটার্নস 3. ওয়েল, বাই ডেফিনিশন আরেকটা পজিটিভ ইন্টিজার রিটার্ন হলো, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট দিস অ্যালগরিদম এটা যে ইট halts with other than the desired output. So এই ধরনের ক্ষেত্রে এটা incorrect algorithm. So what is a program then? We tend to write programs. So a program is the expression of an algorithm. So algorithm যেখান থেকে স্টার্ট হয় সেটা হচ্ছে একদম মানে ভার্বাল বা রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেখানে আমরা একটা এসে লিখি বা একটা ডেসক্রিপশন লিখি. Algorithm starts from that point. Then we try to modify the language, modify the way we express the algorithms, and then we move on to writing programs. A program is the expression of an algorithm in a certain programming language that a computer understands. So in order to make a computer understand, you need to design a set of instructions. So then we actually translate an algorithm to a machine readable or machine conceivable language, so that the machine understands this and then operates according to the instructions given through the algorithm. So in this course, where we are going, একটা আছে আমাদের, we examine the methods of analyzing algorithms, analyzing the correctness and efficiency. We go through the lower bound techniques, big omega এই জাতীয় জিনিস তো আমরা কিছুটা ইন্ট্রোডিউস করতে হয়তো বা হয়ে এসেছি এর আগে. So how we use these notations to analyze best case, worst case analysis. তারপর আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে we decide whether some problems have no solution at all. No solution বলতে আমরা বলি যে in reasonable time. This is an important terminology in computer science. When we say reasonable time, and if we rephrase
we may say this problem is difficult to solve, infeasible to solve. আমাদের দুইটা টার্ম থাকে, infeasible versus impossible. So in computer science we prefer this term. Why? Because আমাদের এই কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা যখন কারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কথা বলছি বা কারেন্ট কম্পিটিশনাল ক্যাপাসিটি নিয়ে কথা বলছি, তখন আমরা বলছি এটা a certain problem is infeasible to solve or have no solutions in reasonable time. আমি ওই যে ফর এক্সাম্পল একটা সামেশন 1+1 এটা করে আমি সারাদিন বসে থাকতে পারি না এটার জন্য একটা আধুনিক ডিভাইসে। দেন প্রবাবলি যদি এরকম বসে থাকতে তাহলে হয়তো আমার অ্যালগরিদমই একটা প্রবলেম আছে যে এটা রিজনেবল টাইমে সলভ করতে পারছে না প্রবলেমটা। বাট আমরা এটাকে ইম্পসিবল বলি না কোনো প্রবলেম। ফর এক্সাম্পল আমাদের factorial calculation n factorial. So when size of n is small, আমাদের কম্পিউটার গুলো can perform this algorithm, and then when the size of n grows very large, then the computers stop working, because the type of complexity the algorithm has, it doesn't get solved in a reasonable time. So we say that this is infeasible to solve. আমরা ইম্পসিবল বলি না, কারণ ইম্পসিবল কেন বলি না, কোনো এক সময়ে হয়তো আমাদের আরো পাওয়ারফুল কম্পিউটার আসবে, পাওয়ারফুল মেশিনস আসবে যারা হচ্ছে সলভ করে ফেলতে পারে, রাইট? সো অথবা আমরা হয়তো বা এই n factorial ক্যালকুলেট করার কোনো একটা এফিশিয়েন্ট অ্যালগরিদম কোনো একজন মানুষ হয়তো কখনো ডিজাইন করে ফেলবে, যখন আমরা গিয়ে দেখবো যে this is no more an impossible thing. So impossibility means we are shutting down the road for good. We don't want to do that. So আমরা এটা বলি infeasible. Reasonable time in typical, so polynomial time, n naught, n square, n cube, right? N k, polynomial time algorithm. Show me, you have just joined. Show me, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Have you got registered? Sir, গতকালকে করেছি স্যার। করেছো, ওকে। সো যারা পরে রেজিস্ট্রেশন করেছো, ক্লাসরুম ইনভিটেশন পাও নাই বা আমাদের মিট ইনভিটেশন পাও নাই, আমাকে একটা ইমেল করে রাখবে, ঠিক আছে? So that I can update and send you an invitation. Okay. Coming back to this reasonable time. So reasonable time আমাদেরকে আমরা বলি যে এই পলিনোমিয়াল টাইমে যদি সলভ করতে পারি, then this is a reasonable time. But if it is like exponential, then this is not a reasonable time. For example, so list of all permutations of n objects, it takes n factorial steps. So factorial gets exponential as the size of n grows. আমাদের আছে ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম। এই প্রবলেমটা কি বলছে যে আমাদেরকে লিস্ট অফ সিটিজ দেয়া হলো, একটা সেলসম্যান আছে যাকে এই সিটিতে ট্রাভেল করতে হবে। সিটিগুলো দেয়া আছে এবং সিটিগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্সও দেয়া আছে, distances between each pair of cities. Then the question is, what is the shortest possible route that visits each city exactly once and returns to the original city? So একটা সেলসম্যান আছে, তাকে এরকম অনেকগুলো সিটি দেয়া হলো,
তারপর তাকে বলা হলো start from this city for example and you need to visit all the cities exactly once and come back to your starting point. So the same thing happens as the size of n is the number of cities আমাদের যে গ্রাফের নোড আমরা এটা বলছি as the size of n grows this problem becomes infeasible. Yeah, so এই জাতীয় প্রবলেম আমাদের but mainly আমাদের যেই problem solution techniques দেখবো problems করে examples যেগুলো দেখবো they are solvable in reasonable time. But আমরা একদম কোর্সের শেষের দিকে গিয়ে একটা টপিক দেখবো যেখানে আমরা এই যে ইনফিজিবিলিটি নিয়ে কথাবার্তা বলবো যে কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো ইনফিজিবল to solve in reasonable time. Yeah. So the study of algorithm, গত ক্লাসে একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোমাদের কারো কাছ থেকে যে আমরা আসলে অ্যালগরিদমের কি সুডো কোড দেখবো, এটা শিখবো বা আমাদেরকে কিভাবে দেখাবেন সেই জিনিসগুলো। So study of algorithm actually contains a number of steps. একদম ইনিশিয়াল লেভেলে when we start to think about solving a particular problem, then what we do is we try to devise the algorithm. আমরা বলি যে এখান থেকে এখানে যাবো, এটা থেকে এটা করবো, তোমরা যেটাকে ওই যে সুডো কোড দিয়ে লিখো if else when this then this, এই যে আমরা এগুলো বলছি, কিন্তু এগুলো বলার আগে মানে before you moved into computer science probably you didn't know how to formally write these codes, না? কিন্তু তার আগে তো আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারতাম, তাই না? বা যে মানুষটা কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, যে প্রোগ্রামিং করে না বা কোন রকমের কম্পিউটার সায়েন্স এডুকেশন নেই, সে তো একটা রিয়েল লাইফের একটা প্রবলেম সলভ করতে পারে। তো প্রবলেম সলভিং এর জিনিসটা কি একটা সলিউশনের একটা ডিভাইস করা, রাইট, ডিজাইন করা যে এটা এভাবে করলে এভাবে হয়। দ্যাট ইজ আ ভেরি আর্লি স্টেজ। দেন উই এক্সপ্রেশনে যখন যাই, দেন উই ট্রাই টু বি মোর প্রফেশনাল। যেখানে প্রশ্ন এসেছিল স্যার আমরা সুডো কোড, হ্যাঁ ওই সুডো কোড গুলোতে হচ্ছে আমার এক্সপ্রেশন। আমার মেইন কম্পিউটার মানে প্রোগ্রামিং এর যে আমরা ফুল কোড লিখি, আমরা যখন সুডো কোডে আসি তখন তো আমরা জানি না একটা কোড স্নিপেট মেইন কোন অংশটা কাজ করছে, একটা পার্টিকুলার ফাংশন বা একটা পার্টিকুলার অ্যালগরিদম, সেই অংশগুলো শুধু লিখি। তার মানে হচ্ছে আমরা এক্সপ্রেস করছি ইন আ মোর প্রফেশনাল ওয়ে, সো দ্যাট the people engaged in this domain understands what to do. এবং ইন্টারেস্টিংলি তোমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে তখন দেখবে যে সবগুলো কাজ অনেক সময় অনেক মানে ইফ ইট ইজ এ লার্জ ইন্ডাস্ট্রি টিপিক্যালি সব কাজ একজন করে না। অ্যালগরিদম একটা প্রবলেম নিয়ে হয়তো একজন চিন্তা করছে, কেউ হয়তো বা এই যে অ্যালগরিদম গুলো তোমাকে ডিজাইন করে দিচ্ছে, দেন ইট গোজ টু দ্য প্রোগ্রামার্স and they start implementing things, following the expressions. So যখনই এক্সপ্রেশন গুলো ডিজাইন করা হলো, then what you need to do is to validate and analyze দুটো থিং জিনিস। একটা ভ্যালিডেশন হচ্ছে যে whether this algorithm actually works, and এইটা অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে we may not need to use a computer, কাগজ কলম নিয়ে বসে সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করা যায় বা ভ্যালিডেট করা যায় whether this algorithm will work for the type of input we are thinking about and the type of output we are expecting. যখন দেখা যায় যে অ্যালগরিদমটা this is valid, আমাদের কারেক্টনেস চেকিং বা প্রুফ করা, হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হচ্ছে আসলে প্রুফ টেকনিক্স, ডিফারেন্ট প্রুফ টেকনিক্স আছে। তো এই প্রুফ করা যে একটা অ্যালগরিদম ইজ কারেক্ট, দেন একটা অ্যালগরিদম ইজ এফিশিয়েন্ট। সো এই কাজগুলো এখানে হয়। অ্যানালাইসিসটাও একই ব্যাপার যে whether this works in ওই যেটা বলছিলাম রিজনেবল টাইম, একটা প্রবলেমের সলিউশন তৈরি করে ফেললাম, দেন সলিউশন দেখে মনে হচ্ছে যে this is a fantastic solution, this must be a very very
excellent output, and this will be welcomed by my colleagues, my friends, my consumers, customers. But and at the same time, you have validated and you have found that okay, this is giving me a correct result. And then when you try to analyze, then you find that oh, it is actually going to take a lot of time, for example. So then you need to reiterate. এখানে analyze, then try to redesign your algorithm probably. আমাদের কারেন্ট কম্পিউটার সায়েন্সে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এক্সিস্টিং অ্যালগোরিদম আছে, কেউ একজন নতুন একটা অ্যালগোরিদম প্রপোজ করলো, দেন এটার উপরে ইমপ্রুভমেন্ট চলতে থাকে। হ্যাঁ, একটা ইটারেটিভ প্রসেস বা ইনক্রিমেন্টাল প্রসেস, যেটাতে আমরা ইমপ্রুভ করতে থাকি। সো ইমপ্রুভ করি আমরা মেইনলি এই অ্যানালাইসিস দেখে যে এই অ্যানালাইসিসে একটা পার্টিকুলার পারফরমেন্স দিচ্ছে একটা অ্যালগোরিদম, দেন whether we can improve. That is the main target of studying and designing and working in the algorithm domain. And then once we have come up with a reasonable solution, then we move on to test the algorithm through a program. আমাদের প্রোগ্রামারদের কাছে যখন একটা অ্যালগোরিদম আসে, probably by that time that algorithm has gone through these steps multiple times. So real life অ্যালগোরিদম লিখেই আমরা যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, ডেফিনেটলি ইউনিভার্সিটিতে যখন রিসার্চ করা হয় সেগুলো একভাবে কাজ করে, আর রিয়েল লাইফে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কাজ করে তখন সেটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করে। ট্রাই টু, এবং অনেক সময় এই অ্যানালাইসিসটা টেস্টের সাথেই হয়, যে ঠিক আছে আছে করে দেখি কিভাবে কেমন সময় হচ্ছে বা কি হচ্ছে, then we try to fine tune further. But test comes at last. আমরা বাকি সবগুলো শেষ করে তারপরে এসে আমরা টেস্ট করি, যখন আমরা মোটামুটি বুঝি যে একটা সলিউশন আমরা ডিজাইন করতে পারছি। So in order to work in the algorithm design analysis area, we need to recognize that our algorithms may have some limitations. We need to recognize the limitations of various algorithms for solving a problem. অনেক রকমের লিমিটেশন থাকতে পারে এবং দ্যাট ইজ ভেরি কমন, ভেরি ন্যাচারাল। আমি একটা পার্টিকুলার প্রবলেম সলভ করতে চাই, আমরা যে এক্সাম্পল নিয়ে গত ক্লাসে কথা বলছিলাম, যে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যেতে চাই, আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে গুলশান যেতে চাই। এখন এই যে যেতে চাই, এটার জন্য যখন আমি অ্যালগরিদম ডিজাইন করতে নিব, তখন আমি সার্টেন লিমিটেশন কনসিডার করে নিব। এটা অনেক রকমের লিমিটেশন হতে পারে। আমি হয়তো বা জাস্ট টাইম নিয়ে কাজ করতে চাই, কত সময় লাগবে ইউজিং সার্টেন ভেহিকলস। আমি হয়তো বা টাকা নিয়ে চিন্তা করতে চাই। হ্যাঁ, মানে আমি বলতে চাই এটা হলো এফিশিয়েন্ট মানে আমার টাইমও কম লাগবে, টাকাও কম লাগবে, আমার প্রবলি এনার্জি ফিউল কনজাম্পশন কম লাগবে। সবকিছুই একসাথে অ্যাড্রেস করতে গেলে দিস বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো অনেক সময় হয় যেটা যে উই ট্রাই টু রেকগনাইজ দ্য লিমিটেশনস, উই অ্যাসাম্পশনের উপর বেস করে আমরা আগে যে under some certain mathematical assumptions or certain environmental assumptions we are designing this. এবং তখন যেটা যদি এটা বলে দেওয়া হয়, তখন তোমার ইউজার বেস যারা বা তোমার প্রোগ্রামার যারা বা ইভেন তোমার ক্লায়েন্ট যারা কাস্টমার, তারা জানবে যে ওকে, সো given these constraints, this solution will work. তুমি বলছো যে আমাকে দুটো পজিটিভ ইন্টিজার অ্যাড করতে হবে, তখন কিন্তু তুমি কনস্ট্যান্ট বলে দিচ্ছ যে এটা দুটো নাম্বার অ্যাডিশনে যাচ্ছি এবং নাম্বারগুলো কেমন নাম্বার, এটা ইন্টিজার নাম্বার, কেমন ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার। সো এভাবে আমরা জিনিসগুলোকে ফাইন টিউন করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে আমার প্রবলেমের সলিউশন ডোমেইনটাকে আমি স্পেসিফিক করে তারপরে সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করি। And
we also need to understand relationship between problem size and running time. ওই যে যেটা বলছিলাম যে n factorial, when n is small, this is fine, it runs good, and then when n starts growing large, আমাদের রান টাইম কিন্তু বেশি লাগবে. Similar thing applies to Fibonacci series, for example. Fibonacci series করে আসছো তোমরা? Yes, sir. Right. So Fibonacci series যদি n এর size ছোট থাকে, it is easy to do. Then when n grows, runtime grows as well. এবং তখন আমাদেরকে ভাবতে হয় when is a running time or running program not good enough. আমাদেরকে তখন হয় যে how to make efficient. Yeah, and we need to learn how to analyze an algorithm's running time without having to actually code it. এই যে এখানে যেটা বলছিলাম টেস্ট প্রোগ্রাম, তো অ্যানালাইসিসটাও আমরা কোডিং ছাড়াই কোডিং করলে আমাদের একই রকমের আসবে. If it is theoretically correct, then it should be practically correct as well. And at the last step, we need to recognize the bottlenecks in code, as well as which parts of the code are easiest to optimize. যখন আমরা কোডিং এ চলে গেলাম, বিশেষ করে তোমরা যখন ল্যাব করছো, তখন গিয়ে দেখা যায় ঠিক আছে এটা সার্টেন অ্যালগরিদমের সলিউশন আমরা করছি কোডিং করে, এবং এখানে আমরা কোনো ফার্দার অপটিমাইজ করতে পারি কিনা। এবং এই যে আমাদের বলা হচ্ছে স্টাডি অফ অ্যালগরিদমের একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে টেস্ট প্রোগ্রাম, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এই টেস্ট করতে গিয়ে তখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেলে হয়তো বা আরো কিছু ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ পাই, হ্যাঁ, এফিসিয়েন্সিটাকে ইমপ্রুভ করা। সো অপটিমাইজেশনের স্টেজ কিন্তু বিভিন্ন লেভেলেই আছে। এখান থেকেও উই মেন হ্যাভ টু গো ব্যাক and try to optimize. এখানে টেস্ট করতে গিয়ে দেখা গেল যখন আমরা কোডিং করছি তখন দেখা গেল যে কিছু কিছু জিনিস হয়তো বা একটু রিডিউস করা যায়, then we go back and revise the algorithm and come back and test again. Yeah, so যেটা আমরা বলছিলাম যে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিহেভিয়ার, মানে বিহেভিয়ার অফ অ্যান অ্যালগরিদম। আমি একটা প্রবলেমে সামনে পড়লাম, সেই প্রবলেমটাকে আমার সলভ করা দরকার। দেন আমি কি ধরনের টেকনিক সিলেক্ট করব, কেমন পারফরমেন্স আমি আশা করি, সেটাকে আমি মডিফাই করতে পারি কিনা টু মেক ইট বেটার। তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য পারপাসেস। আর রিসার্চ তো আছে, ইমপ্রুভ ইমপ্রুভ ইমপ্রুভ। সো যেটা বলছিলাম যে আমাদের তাহলে অ্যানালাইসিসে কি কি জিনিস দেখি আমরা, একটা তো কারেক্টনেস, হ্যাঁ, আমার ইনপুট আউটপুট রিলেশন, whether it matches with the algorithm's requirement, যেটা কাগজ কলমে নিয়ে বসছি যে এটা ইনপুট দিলে এটা আউটপুট আসার কথা, whether it works that way. কমপ্লেক্সিটি, যেটাকে আমরা অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান বলছি, বেসিক অপারেশনস টু ডু টাস্ক। বেসিক অপারেশনস আমরা দেখবো যে সার্টেন অপারেশনগুলোকে আমরা বেসিক, হ্যাঁ, অ্যাডিশন, মাল্টিপ্লিকেশন, সাবট্রাকশন, যে বেসিক অপারেশনস, হ্যাঁ, এগুলো আমার ইনস্ট্রাকশন, বেসিক ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কাজ হয়েছে। মেমোরি ইউসেজ, দেন verification and implementation, whether they're simple and clear. আমি একটা অ্যালগরিদম ডিজাইন করে তোমাকে দিলাম, তুমি দেখে এটা বুঝলে কিনা, দেন তুমি এটাকে কোডার হিসেবে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছো কিনা, এই ট্রান্সলেশনটা স্মুথ কিনা। দেন of course optimality, is it impossible to do better? We don't know, we always have to try to optimize a given solution. So সবকিছু মিলেই আমাদের অ্যালগরিদম স্টাডি। Yes sir. স্যার কমপ্লেক্সিটিটা তো টাইমকে ডিফাইন করে, তাই না? আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি নিয়ে কথা বলি। হ্যাঁ, স্যার মানে কমপ্লেক্সিটি মিন হচ্ছে কতটা এটা অ্যালগরিদমটা হার্ড অর হচ্ছে টাইমকে ডিফাইন করবে। হ্যাঁ, আমার মানে
কমপ্লেক্সিটি যখন আমরা দেখব, কমপ্লেক্সিটিটা যখন আমরা এক্সপ্রেস করি ইন টার্মস অফ দ্য রিলেশন বিটুইন ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট। আমার ইনপুট কতটুকু দিলে আউটপুট কেমন বিহেভ করে, এটা আউটপুটটা দিতে কেমন, অ্যালগরিদমটা কেমন বিহেভ করে, এটা দেখা। কতটুকু সময় লাগে একটা আউটপুট। যদি সময়ের কথা বলি, মেমোরির কথাও আসে কমপ্লেক্সিটির মধ্যে, কতটুকু ইন্টারনাল মেমোরি প্রয়োজন পড়ে, সেটাও আসে। আমরা মেইনলি টাইম কমপ্লেক্সিটিটাই দেখি। ওকে স্যার। ঠিক আছে, সো এখানেই আসছিলাম আমরা। কমপ্লেক্সিটি ইজ সিম্পলি দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক অ্যান অ্যালগরিদম পারফর্মস টু কমপ্লিট ইটস টাস্ক। সো এই কাজ করতে গিয়ে বা এই কথা বলতে গিয়ে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটার যদি আমার একটা দেয়া থাকে, সেই কম্পিউটারটা কেমন কম্পিউটার? তুমি এখন যে ডিভাইসটা ইউজ করে ক্লাস করছো সেটাও একটা কম্পিউটার। তোমার বাসায় বা তুমি এক্সাম হলে যে একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে আসো সেটাও একটা কম্পিউটার। আমি যেই ডিভাইসটা ইউজ করে এখন ক্লাস নিচ্ছি সেটাও কম্পিউটার। তোমার পকেটে বা আমার পকেটে যে স্মার্টফোন আছে সেটাও একটা কম্পিউটার। ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্পিউটিং ডিভাইসেস আছে। ছোট্ট একটা সেন্সর বা ছোট্ট একটা আইওটি ডিভাইস, সেও একটা কম্পিউটার। তোমার স্মার্ট ওয়াচ, নানান রকমের ক্যাপাসিটিওয়ালা কম্পিউটার। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে কমপ্লেক্সিটি প্রশ্নটা তুললে যে টাইম কেমন লাগে, এটা কি ইউনিফর্ম? ধরো তুমি 280 কমপ্লিট করতে চাও। তো আমরা যত ধরনের ডিভাইসের কথা আলোচনা করলাম, সব রকমের ডিভাইসে যদি আমি এটা ক্যালকুলেট করতে দেই বা কমপ্লিট করতে দেই, সবাই কি একই সময় নিয়ে, একই রান টাইম নিয়ে তারপরে তোমাকে রেজাল্ট রিটার্ন করবে? না স্যার। অফকোর্স নট। তোমার সিম্পল একটা ক্যালকুলেটর তোমার যার কাছে আছে, তার সে হয়তো এই যে এটা ওই যে হল করে যাবে, ইনকারেক্ট রেজাল্ট, একটা এরর মেসেজ দিয়ে কিছু একটা বলবে, পারছি না। আবার তোমার কাছে পাওয়ারফুল কম্পিউটার থাকে, সে হয়তো ফিউ সেকেন্ডস এটা রিটার্ন করবে রেজাল্ট। তো তাহলে আমরা যখন একটা অ্যালগরিদম ডিজাইন করি, একটা অ্যালগরিদমকে দেখতে যাই, তখন এই অ্যালগরিদমটা তাহলে কেমন পারফর্ম করে সেটা তো বুঝতে পারাটা ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার। আমি যদি ডিভাইস ডিপেন্ডেন্ট অ্যানালাইসিসে যাই, তো এক একজন এক রকমের ডিভাইস, রাইট? কারো কাছে হয়তো বা স্মার্ট কম্পিউটার আছে, কারো কাছে হয়তো বা সুপার কম্পিউটার আছে। তো সেই সুপার কম্পিউটার তো সহজেই অনেক প্রবলেম সলভ করে ফেলতে পারে, যেটা আমাদের সাধারণ ডিভাইসগুলো পারে না। তো এই জন্যই উই নিড a plain model, this RAM model. RAM, আমরা টিপিক্যালি কম্পিউটারের র্যাম বলতে যেটা বুঝি সেটা কি জিনিস? মেইন মেমোরি। মেমোরি, রাইট? র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, মেইন মেমোরি যেটা বলি। But the model we are talking about is not that memory. So this M stands for something else, machine. Random access machine. So RAM মডেলটা বলছে যে we assume a simple computer, uniprocessor, একটা প্রসেসর আছে, it can execute one instruction at a time, where each instruction takes unit time. Unit can be in millisecond, unit can be in second, microsecond, it depends. It depends on you how you define the unit time, but this takes a unit time. It has fixed size operands. A plus B equal to C. What is the operand here? Operator, operand. A, B, C. A, B, C. So, and also it has a fixed size storage. যে আমরা যে মেইন মেমোরি বললাম বা ডিস্ক বললাম,
এটা একটা ইমাজিনারি মডেল, যে মডেলটার এগেইনস্টে উই ট্রাই টু কম্পেয়ার দ্য অ্যালগরিদমস। আমরা ওই যে র্যান্ডম ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেশিনস আছে সেগুলোর কাছে না গিয়ে আমরা একটা মডেল চিন্তা করি। সেই মডেলটাকে বলছি যে ভাই ছোটখাটো একটা কম্পিউটার আছে আমার কাছে, একটা ওয়ান প্রসেসর, এবং সে একটা ইনস্ট্রাকশন এট এ টাইম, তার কোনো প্যারালাল কম্পিউটিং ক্যাপাসিটি নাই, ছোটখাটো ইনস্ট্রাকশন সে ইউনিট টাইমে করে দিতে পারে। সো এই মডেলের উপর বেস করে হচ্ছে অ্যালগরিদমগুলোকে ডিজাইন করা হয় বা অ্যানালাইসিস করা হয় স্পেসিফিক। তো আসি তাহলে একটা প্রবলেম নিয়ে, আমরা র্যাম মডেল সেটা নিয়ে পরে আবার দেখব। সিলেকশন প্রবলেম। Here is the problem statement. Given a group of n numbers, determine the kth largest element or kth largest number. তাহলে দেখো আমরা ইনপুট আউটপুট কেমন হবে সেটা বলে দিচ্ছি এই স্টেটমেন্ট, প্রবলেম স্টেটমেন্টের থ্রুতে। আমাকে গ্রুপ অফ n নাম্বারস দেওয়া আছে, n নাম্বারগুলোকে সর্টেড বা আনসর্টেড কিছু বলা নাই, n নাম্বারস বলা, এবং সেখান থেকে বলা হচ্ছে kth লার্জেস্ট এলিমেন্টটা খুঁজে বের করে দাও। অফ কোর্স ইন দ্যাট কেস k is smaller than n. Right? So given this problem, we have come up with an algorithm. অ্যালগরিদমটা আমরা বলছি অ্যালগরিদম 1। অ্যালগরিদম 1 মানে এখানে আমাদের সামনে আরেকটা অ্যালগরিদম 2 আছে। অ্যালগরিদম 1টা নিয়ে আমরা কথা বলি। অ্যালগরিদম 1টা বলছে যে স্টোর দ্য নাম্বারস ইন অ্যান অ্যারে। ওকে, যে n নাম্বারস বলা হলো, এদেরকে একটা অ্যারেতে নিয়ে দেন ডিসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করো। উই ক্যান ইউজ এনি sorting algorithm. আমার কাছে যেটা এফিশিয়েন্ট, যেটা অপটিমাইজড মনে হয় সেটাকে ইউজ করব। দেন ডিসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করার পরে আমার kth লার্জেস্ট, সো আমার শুরু থেকে k নাম্বার স্লটে যে আছে তাকে আমি কে পজিশনে যে আছে তাকে আমি রিটার্ন করলাম। So can this be a solution? No, sir. Yes, sir. না স্যার। আচ্ছা, কেন না? স্যার সর্ট করার পরে তো স্যার এলিমেন্ট গুলা স্যার মানে তাদের পজিশন গুলা চেঞ্জ করবে, সো ওইখানে তো স্যার আমি বলতে পারবো না যে কে এলিমেন্টে এখন সর্ট করার পরে যে এলিমেন্টটা যেটা পজিশনটা আছে ওইখানে হচ্ছে লার্জ এলিমেন্টটা ছিল। না না, আমার ধরো যে এরকম 2410398 জি স্যার। এরকম একটা ইনপুট দেয়া আছে, রাইট? দিস ইজ দিস গ্রুপ অফ n নাম্বারস। জি স্যার। এখন আমাকে বলা হলো যে ফাইন্ড দ্য ফোর্থ লার্জেস্ট এলিমেন্ট। ও স্যার বুঝতে পারছি। তার মানে এখানে যতগুলো এলিমেন্ট আছে এদের মধ্যে ফোর্থ হাইয়েস্ট কে, ফোর্থ লার্জেস্ট কে, কোন নাম্বারটা, সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে বলা হচ্ছে। জি স্যার, তাহলে স্যার কাজ করবো স্যার। তো আমাদের সর্ট করে নিলাম, সর্ট করে আমাদের 0123489 এরকম কিছু একটা আসলো। দেন আমি বললাম যে কে ইজ 4, ওকে, সো ফোর্থ নাম্বার হচ্ছে ডিসেন্ডিং অর্ডার, সো আমার এখানে 98432110, then 1234, fourth number, largest number is 3. So this is
Yes, sir. one solution. No? Then can we have any other solution? Can we solve this problem in some other way? Yes, sir. বলো কিভাবে করতে পারি? স্যার আমরা sort number in array, then হচ্ছে sort the array in ascending order, return the number in position k. অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি আমরা করি তখন কি হবে? ওকে দেখি 0 1 2 3 4 8 9 তাই না? এখন আমাকে তাহলে শুরু করতে হবে উল্টা দিক থেকে আর কি, রাইট? দ্যাট ইজ ফাইন। তুমি আমরা এখানে হচ্ছে প্রথম এলিমেন্ট থেকে শুরু করে সার্চ করে স্ক্যান করে লেফট টু রাইট স্ক্যান করছি, এখানে তুমি রাইট টু লেফট স্ক্যান করবে, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে probably this is the same, following the same algorithm, right? Return the number in position k, so you just start from the opposite side. কিন্তু ফান্ডামেন্টালি আর কোনো ডিফারেন্ট ওয়ে হতে পারে এটা সলভ করার জন্য? আর একটা ল আছে না, n টার্ম বের করা, অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। সেটা কেমন? n into n plus 1 divided by 2. ও সরি, এটা তো n টার্ম। ওইটা তো n টার্ম বের করা। হ্যাঁ, এরকম কোন একটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা বের করতে পারি। What could be that formula? Mubashira Ishraq, acho? Yes, sir. So what could be the solution? Or can we solve this problem in some other way? স্যার বলতে পারছি না। কেউ অ্যাটেম্প্ট নেবে? মানে ভুল হওয়ার কোনো ভয়ের কিছু নাই আর কি। স্যার ম্যাক্স হিপ ইউজ করে মেবি করা যেতে পারে। কিরকম সেটা বলো। স্যার প্রথমে স্যার এটা পুরা এলিমেন্ট গুলা দিয়ে হচ্ছে হলো একটা ম্যাক্স হিপ ট্রি বানাবো। সো এটার যে রুট থাকবে এটাকে আমরা বলতে পারবো কি যে এটা হচ্ছে লার্জেস্ট এলিমেন্ট, দেন হচ্ছে চিলড্রেন গুলাকে যদি ইটারেট করি তখন হচ্ছে আমি বলতে পারবো কি যে এটার কেথ এলিমেন্ট হচ্ছে হলো এটা। তোমরা কি হিপ করে এসছো ডেটা স্ট্রাকচারে ওয়ানে? জি স্যার। ওকে, সো ম্যাক্স মিন হিপ তোমরা জানো? জি স্যার। অলরাইট, সো হ্যাঁ সেটা হতে পারে। তুমি তারপরে যদি বা এটাকে যে প্রায়োরিটি কিউ করে আসছো? জি স্যার। তো সেটা হতে পারে, রাইট? যে আমি একটা হিপ স্ট্রাকচার করে তারপরে সেখান থেকে আমি রুটে যে থাকে সে তো হাইয়েস্ট, তাকে যদি আমি রিমুভ করি দেন নেক্সট হাইয়েস্ট আসবে, তারপর নেক্সট। সো এরকম কেথ নাম্বার অফ রিমুভাল করলে তারপরে সেই রুটে যে এসে বসে থাকবে সেই হচ্ছে হাইয়েস্ট নাম্বার। সো আমাকে ওই ওইটা মানে k - 1 রিমুভাল, হ্যাঁ, দেন উই ফাইন্ড দ্য kth হাইয়েস্ট নাম্বার বা লার্জেস্ট নাম্বার। হ্যাঁ সেটা হতে পারে। গুড। আর কোনো সলিউশন পসিবল? Okay, so we may have another algorithm যেটা নিয়ে কথা হলো যে ম্যাক্স হিপ। Yes, that is also doable.
আরেকটা পসিবিলিটি আমাদের হচ্ছে যে বলা ওকে আমাকে গিভেন সেট অফ নাম্বারস, হ্যাঁ, এন নাম্বারস, তাহলে আমাকে kth লার্জেস্ট নাম্বার আনতে বলা হলো। তাহলে কে যদি হয় লেটস সে 4, ফোর্থ লার্জেস্ট নাম্বার, তাহলে আমি ওখান থেকে করব যে আমার ইনপুট থেকে 4টা নাম্বার নিব, স্টোর ফার্স্ট k এলিমেন্টস অর ফার্স্ট k নাম্বারস ইন অ্যান অ্যারে, নিয়ে সেই অ্যারেটাকে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করব, করে দেন ফর দ্য রিমেইনিং নাম্বারস, হ্যাঁ, আমার ধরো যে এখানে n ইজ 9, 9টা নাম্বার আছে, k ইজ 4, আমি 4টা নিয়ে কাজ করছি, আমার এখানে কিন্তু আরো 5টা নাম্বার হয়ে গেল না, এই 5টা থেকে প্রত্যেকটাকে নিয়ে নিয়ে if the number is larger than the kth number, insert the number in the correct position of the array. Then you scan all the elements and finally you will find okay who is in the kth position. This will also give you the solution, algorithm 2, and probably if you go through the literature, the resources, you will find many other ways to solve this particular problem. Many other ways means many other algorithms. So if we just consider these two algorithms, which are displayed in our slides, the question is not whether they are correct. We say that these are correct solutions. Both of them will return the kth largest number. The question is, which algorithm is better? আমরা যদি দুটো অ্যালগরিদম এরকম দেয়া আছে, মানে একটা প্রবলেম দেয়া আছে, দুটো অ্যালগরিদম দেয়া আছে, দেন আমাদের বলছে কে বেটার। So Sir, fast algorithm. Sir, first first algorithm depend on kth and yes, এখানে হ্যাঁ এখানে আমরা অনেক কিছু বলি না, মানে দেখো এখানে কোন অ্যালগরিদমটা বেটার এটা প্রশ্ন করতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু বলি নাই। ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক কেমন হবে আমরা বলছি যে ইনপুট n নাম্বার অফ ইনপুট থাকবে, কিন্তু ইনপুট আমি কিভাবে দিব, এটা কি আমি কমপ্লিটলি সর্টেড করে দিচ্ছি ইনপুট, অর র্যান্ডম ইনপুট দিচ্ছি, অর রিভার্স সর্ট করে দিচ্ছি, কিভাবে দিচ্ছি? So it depends on the type of input. কিভাবে দিই, ধরো আমার যদি অলরেডি সর্টেড থাকে তাহলে অ্যালগরিদম 1 এ আমার সর্টিং আর কিছু করা লাগবে না, রাইট? দেন a constant time to choose the kth position. Sorting করা লাগবে না, but this is already sorted. So sorting যে কোনো একটা sorting algorithm সে ম্যাক্সিমাম একটা লিনিয়ার টাইম নেবে just to check all the elements. That's it. আবার যদি কমপ্লিটলি আনসর্টেড থাকে, মানে রিভার্স সর্টেড থাকে, তাহলে সেটাকে এবার ডিসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করতে আমার সময় লাগবে। সো আমরা যেটা বলি যে the type of input we have to solve a particular problem may change the characteristic of a particular algorithm. আমি কোন অ্যালগরিদমটা চুজ করব সেটা সাথে আমার সম্পর্ক আছে ইনপুট। আমরা পরে যখন এই কোর্সের সামনের দিকে যাব তখন দেখবো আমরা গ্রাফ সলিউশন নিয়ে, ওই যে শর্টেস্ট পাথ প্রবলেম আমরা যেটা নিয়ে বলছিলাম যে এই ক্যাম্পাস থেকে আমরা গুলশান যেতে চাই, ওই একই প্রবলেমের জন্য যদি আমাদের গ্রাফটা আর একটু কমপ্লেক্স হয় বা আরো নানা রকম প্যারামিটার আসে, কিছু কিছু গ্রাফ
কিছু অ্যালগরিদম আছে যারা মানে বেশ কিছু অ্যালগরিদম আছে যারা তোমাকে এই শর্টেস্ট পাথ খুঁজে দিবে, একটা সোর্স থেকে একটা ডেস্টিনেশনের শর্টেস্ট পাথ কোনটা। যদি বলো ইন টার্মস অফ ডিস্টেন্স, ওকে, তুমি গ্রাফের এজ গুলোকে কি ভ্যালু দিলে সেটার উপর ডিপেন্ড করে, তোমাকে শর্টেস্ট একটা ভ্যালু দিল। বাট এটার সাথে সাথে সবাই কারেক্ট রেজাল্ট রিটার্ন করলো। কিছু অ্যালগরিদম আছে এফিশিয়েন্ট, কিছু আছে কম্পারেটিভলি লেস এফিশিয়েন্ট। তো তখন আমরা চুজ করি কোন অ্যালগরিদমটা ইউজ করবো কোন পার্টিকুলার কেসে। ধরো কোনো একটা স্পেশাল টাইপ অফ প্যারামিটার আছে, নেগেটিভ ওয়েট, বা কোথাও একটা সাইকেল আছে, সাইকেল গ্রাফের সাইকেল থাকে না, ফ্রিতে সাইকেল আমরা রিমুভ করে দিই। তো তখন আমরা কিভাবে ডিল করব কোনটা নিয়ে, বা একটা ডিরেক্টেড আনডিরেক্টেড গ্রাফ, অনেক কিছু আছে। এনিওয়ে, তো আমাদের ইনপুট টাইপ কেমন হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আমরা কোন ধরনের অ্যালগরিদমটাকে প্রেফার করব, সিলেক্ট করব। So just by looking into the description of an algorithm, it is difficult to say which algorithm is better at times. So the algorithms are correct, but which is better, the best? Measure the runtime, number of operations needed, measure the amount of memory used, and note that the running time of the algorithm increases as the size of input increases. So এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে we need to analyze algorithm. So problem definition আমরা আসি না, আবার সেই একটু বেসিকে যাও। The description of an input output relationship is the problem. আমরা যেরকম একটু আগে দেখে আসলাম যে given group of n numbers determine the kth largest input output relationship টা আমাদের এখানে problem হিসেবে বলা। Then algorithm is a sequence of computational steps performing which is transforming the input into the output, and while doing so we need to use data structure. Array use করবো না, linked list use করবো না, heap use করবো, যে কত রকমের প্রসঙ্গ আসলো আমাদের না, tree টাইপের ইউজ করবো বা কি ধরনের data structure use করবো, we have to decide on that. And then our task is to find a solution, right? So given a problem, design a correct and good algorithm that solves it. And while doing so, we utilize data structures. হ্যাঁ, কম্পিটিশনাল এটার মানে কি ছিল জানো? এটা বুঝতে কি কম্পিটিশনাল অ্যালগরিদম, competition step. হ্যাঁ স্যার। Oh, this is just go there, do this. Okay, sir, thank you. Right? All right, so আমাদের একটা example algorithm. Sort the input in increasing order, return the first element of the sorted data. A very simple thing. So আমরা এই যে black box, this black box is the algorithm. You can choose any sorting algorithm according to your preference, and then you just return the first element. So we need correctness, we need efficiency, and then for measurement we need the model, worst case, best case, average case, these kinds of model measurement. So when correctness says whether the algorithm computes the correct solution for all instances. On the other hand, the efficiency says that the resources needed by the algorithm, whether it is efficient in terms of number of steps or in terms of number of or amount of memory being used. So এটা করতে গিয়ে আমাদের আসে different methods of proof. আমরা যদি কোরম্যানের বইটা দেখি, ওখানে বিভিন্ন রকম অ্যালগরিদম আছে, তার সাথে আবার প্রুফও দেয়া আছে। গত ক্লাসে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করছিলেন স্যার আমাদের এক্সারসাইজে তো অনেক কিছু প্রুফ আছে, আমরা we don't go that deep, but we just get introduced to proof techniques. One is proof by contradiction. আছে, আমরা সেখানে যাওয়ার আগে আমরা একটু জাস্ট contradiction কি হয়, we assume that a certain theorem is false.
And then we show that this assumption implies a property already known to be true is false. তো একটা নতুন জিনিস আসলো, সেটাকে আমরা বলে দিলাম দিস ইজ ফলস। কিন্তু এটা যদি ফলস হয় তাহলে আমার অলরেডি নোন একটা সলিউশনও ফলস হয়ে যায়। কিন্তু নোন সলিউশন তো নোন মানে কি, ওটা প্রুভড, ওটা ভেরিফাইড, দ্যাট ক্যানট বি ফলস। তার মানে আমার এই কারেন্ট যে নতুন যে সলিউশনটা আসলো বা নতুন যে প্রপোজালটা বা থিওরেমটা আসছে সেটা মাস্ট বি ট্রু, proof by contradiction. আরেকটা হচ্ছে proof by counter example. We use a concrete example to show that an equality cannot hold. এটা হতে পারে যে আমাদের ওই যে প্রথম ক্লাসে আমরা সামেশনের কথা বলছিলাম, দুইটা ইন্টিজার যোগ করলে আমি যেই রেজাল্টটা পাবো, যে আউটপুটটা পাবো, that will be always greater than the input elements. সবকিছুর জন্য ট্রু, যখন আমাদের একটা নেগেটিভ নাম্বার, নেগেটিভ ইন্টিজার নিয়ে কাজ করবো, that will not hold. যে কোনো একটা কাউন্টার এক্সাম্পল is good enough to nullify an entire claim. একটা অ্যালগরিদমের যাবতীয় ক্লেম, আমার this is true, this works, blah blah blah, and then you come up with a single example যেটা হচ্ছে এই ক্লেমগুলোকে নালিফাই করে দিতে পারে, then the entire algorithm will need to be redesigned or reanalyzed. আরেকটা হচ্ছে mathematical induction. So we prove the trivial, the base case when n is 0 or n is 1, and then we move forward. We assume that for some value the theorem will work, and then we try to see whether this assumption holds for the consecutive or for the future values. And typically for recursive algorithms, in mathematical inductions work. So here is an example, proof by contradiction. We assume that the hypothesis and the negation of the conclusion are true, and then produce some contradiction from these assumptions. We have an example here. If a number added to itself gives itself, then the number is 0. So we have x plus x is x. তাই তো বলছে যে if a number is added to itself, then it gives itself. So this is the hypothesis, and তারপর বলা হচ্ছে then the number is 0, then x is 0. তাহলে আমরা বলছি যে this is the hypothesis, and আমাদের বলছে number is 0, then x is not 0, negation of the conclusion. এটা না, তাহলে this 2x is equal to x, and x is not 0, hence dividing both sides by x, we find 2 equals to 1, which is the contradiction. So এই contradiction নিয়ে আসা মানে আমরা যে এটাকে false ধরেছিলাম, that is actually true, that is not false. কারণ এটা যদি false হয়, then আমাদের এখানে 2 equals to 1 হয়ে যায়, which is not true. এটা একটা known fact, না, যে আমরা এটা আসলে হয় না. So then we find the contradiction here. Counter example. For every positive integer n, this holds. Is it true or false? N factorial is always smaller than or equal to n square for n being a positive integer for all n. So
Probably this is true for smaller values of n. When n is 1, when n is 2, when n is 3. Right? When n is 3, n factorial is factorial কিভাবে ক্যালকুলেট করি আমরা? Sir, 3 factorial is 6. Okay, 3 factorial is 6, and then 3 square is 9. So this holds, right? 6 is smaller than 9. When 4 factorial, what happens? 24, sir. 24, and then 4 square is 60. So 24 is not less than 16. Then we have come up with a counter example where this doesn't hold. Okay. Then আমাদের আছে proof by induction. Induction কি বলছিলাম আমরা যে we have an assumption, base case first, and then based on the assumption we move forward. So basis is we show that a particular formula is true when n is k. K can be a very small number. Then inductive hypothesis, then step gives us to or takes us to n plus 1. একটা example দেখি এখানে Gaussian closed form. We have to prove this. 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n times n plus 1 over 2. So basis is for the smallest value of n, nth number, right? So when n is 0, then naturally on the left hand side we don't have anything, and on the right hand side this is 0. 0 times 0 divided by 2 is 0. Okay? So we have for the basis left hand side is equal to right hand side. তারপর আমরা বলছি যে এই যে given স্টেটমেন্টটা বা given ফর্মুলাটা this is true, এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি true. এটা যদি ট্রু হয় দেন আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে যে when we have another term 1 plus 2 plus 3 plus n এটুকু পর্যন্ত ট্রু যদি ধরে নেই তাহলে আমাদের if we introduce another term n plus 1 তাহলেও আমাদের এই প্যাটার্নটা ফলো করবে. So what we do is we move from here. Okay. Our plus nth term, n plus 1 একটা term নতুন আসলো. তো তার মানে if we assume that the given statement is true, we can replace 1 plus 2 plus 3 plus n with n times n plus 1 over 2. এটা এই যে এটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে নিলাম, দেন এই পার্টটা হচ্ছে এটা আর প্লাস এই নতুন টার্ম যে n plus 1 হয়ে গেল. Then we do some simplifications and this will return us this value. তো এটাকে যদি দেখি n plus 1 times n plus 1 plus 1 over 2. তাহলে দেখো this n plus 1 হচ্ছে এই যে যখন n ছিল তখন এই n এর corresponding. Next n plus 1 plus 1, দেখো this n plus 1 is this n and this plus 1 is this plus 1. Which means even if we introduce
another term n plus 1 plus 1, then আমাদের এই জাস্ট প্লাস 1 প্লাস 1 এরকম করে করে সামনে যেতে থাকবে। অলরাইট, এটা জি স্যার। কোনো প্রবলেম আছে এটা নিয়ে, এই প্রুফটা নিয়ে অন্য কারোর? ওকে, তাহলে আমরা দেখি এটা প্রুফ করতে পারি কিনা। আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট দেয়া আছে ফর অল a not equal to 1। আমরা দেখো যে আমরা n এর জন্য বেসিস নিয়ে তারপর সামনে যাব। সো এখানে আমাদের কি করতে হবে দেখো। হলো, এটা পারা গেল?
হয়নি? এনিওয়ান? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? অডিবল এট অল? Yes, sir. ওকে, কেউ ট্রাই করছো? এটা ট্রাই করে পেরেছো বা পারছো না? রিমি আছো? স্যার ট্রাই করছি। আচ্ছা, ধীমান মজুমদার আছো? ধীমান? স্যার আগের ম্যাথটা কি একটু দেখা যাবে? হ্যাঁ, লাবিব, হিমাদ্রি, কেউ আছো তোমরা? নো রেসপন্স। আমি তাহলে স্যার এখন এর হ্যাঁ মান হ্যাঁ 0 দিলে হবে? এর মান কি 0 দিলে হবে? দেখো হয় কিনা, ট্রাই। আর 0 দিলে তো বোথ সাইড ভেরিফাই করবে না। হুম, পারছি না। 0 আমার 0 দিয়ে তো আমার হচ্ছে, বাট এটা সঠিক অ্যান্সার কিনা বলতে পারছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্যার জি বলেন। স্যার আমরা তো রাইট সাইডে এটাই প্রুফ করবো যে a টু দি পাওয়ার n+2 -1 বাই a-1, তাই না স্যার? স্যার মানে ইন্ডাকশন ধরে যদি ঠিক আগেরটার মতোই করি তাহলে হ্যাঁ, তাহলে এটা হবে, এটা আমাদের টার্গেট হচ্ছে এরকম আসে কিনা দেখা। হ্যাঁ স্যার আমি a টু দি পাওয়ার n+2 এর হ্যাঁ, জন্য m+2, হ্যাঁ এই যে। জি স্যার, তাহলে মিলেছে স্যার। ওকে, তাহলে দেখি আমরা কি অবস্থা হয়। আমি আশা করি যে অনেকেই ট্রাই করছো, অনেকেই হয়ে গেছে। আমাদের বেসিস তো হচ্ছে, আমরা দেখি we start with n0. When n is 0 we have a n, মানে a0 is 1 the left hand side, and right hand side আমাদের আছে a1 - 1 over a-1. This is also 1. So basis a for n0 we can prove that both sides are equal.
Then আমরা assume করছি that this is true. If this is true, then we need to check whether this holds for the next element, n plus a n plus 1. তাহলে this part is already under our assumption, right? So আমরা এটাকে রিপ্লেস করছি a n plus 1 দিয়ে, n plus 1 by n minus, sorry, a minus 1 plus a n plus 1. Right? So now if you simplify, then you will find that a n plus 1 plus 1, that's minus 1, and this will give you this. From here, if you do simplification, you will reach here. Okay, so what I'll do is তোমাদের সাথে আমি কিছু just take home exercise টাইপের শেয়ার করব, so that এই ধরনের কিছু প্রুফ তোমরা নিজেরা করে প্র্যাকটিস করে দেখতে পারো। ঠিক আছে? ওকে স্যার। জি, কেউ কিছু বলছেন স্যার? অলরাইট, তাহলে আমরা আজকে এটুকুই থাকি। আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যাসিম্পটোটিক পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলবো। মেইনলি asymptotic performance is giving us an answer to this question: how does an algorithm behave as the problem size gets very large? এখন this problem size gets very large, it may be in terms of the runtime, in terms of memory storage requirements, যদি আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাপ্লিকেশনস চিন্তা করি, সেখানে ব্যান্ডউইথ রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে যদি নেটওয়ার্ক হয়, ফর এক্সাম্পল। যদি আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমস হয়, সেখানে পাওয়ার রিকোয়ারমেন্টস হতে পারে। বা তোমরা ডিএলডি করে এসছো বোধ হয়, সেখানে লজিক গেট নিয়ে কাজ করছো একটা প্রবলেম সলভ করতে হার্ডওয়্যার লেভেলে, যদি আমার অনেকগুলো লজিক গেট লাগে, অ্যান্ড ইফ উই ক্যান রিডিউস দ্যাট, এই জিনিসগুলো আমাদের সব মানে component হিসেবে চলে আসে। যে depending on the application, the type of problem we are solving, or characteristic of the input changes, it varies. আমরা আসলে কোন ধরনের কম্পোনেন্ট গুলোকে আমার ইনপুট বলছি না। যখন একটা গ্রাফের কথা চিন্তা করি তখন আমার নোড, হ্যাঁ, আমরা যে ডিফারেন্ট সিটি ভিজিট করার ব্যাপার বলছিলাম, তখন নোড গুলো হচ্ছে আমার এক একটা কম্পোনেন্ট। যে whether we can reduce মানে having the number of nodes, then we can reduce the number of edges between them, or যদি আমরা ডিস্টেন্স, ওই যে পাথ, শর্টেস্ট পাথের কথা বলি, তখন ওই যে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে আমরা যদি নাম্বার অফ নোডস ইন বিটুইন সোর্স অ্যান্ড ডেস্টিনেশন কমাতে পারি, তাহলে তো আমরা তাড়াতাড়ি যেতে পারবো, সো অন সো ফোর্থ। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি। এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো হোপফুলি নেক্সট ক্লাস অনওয়ার্ডস। ঠিক আছে, আমরা আজকে ক্লাসের শেষের দিকে চলে এসেছি। তোমাদের কারো কোনো কোয়েরি আছে? এনি কোয়েরি, কমেন্ট, সাজেশন? নাই? ওকে, গ্রেট। স্যার প্রিভিয়াস সেমিস্টারের লেকচার ভিডিওগুলো প্রোভাইড করলে ভালো। প্রিভিয়াস সেমিস্টারে বলতে আরো আগে তোমার? হ্যাঁ, ওইগুলো স্যার প্রোভাইড। এখনই তো অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, শেয়ার করছি। স্যার সামনে তো অফলাইন। সেটা সামনে আসুক না সময়।
সামনে আসুক তখন অ্যাজ রিকোয়ার্ড শেয়ার করবো। ওকে, তাহলে রেকর্ডিংটা অফ করে দিই।